Hey everybody, Mr. G, quito para hacer la tarea. Let's get the homework done. First one, la imagen muestra 8 asientos en un cine. Hay niños sentados en una fracción de los asientos. ¿Qué expresión es equivalente a la fracción de los asientos en los que hay niños sentados? The picture shows 8 seats in a movie theater. Children are sitting in a fraction of the seats. Which expression is equivalent to the fraction of the seats that have children sitting on them? So it tells you that we have 8 seats, ocho asientos, okay? And the children are sitting in a fraction, okay? So, si miramos cuántos niños hay, está uno, dos, tres. Here's one, two, three. So if I'm writing a fraction, I know my total is 8. El total es 8, so yo sé que mi denominator is 8. My denominator is 8. Why? Because there's 8 seats. ¿Por qué? Porque hay 8 asientos. Okay. Si cuento, tengo 1, 2, 3, 3 niños. So la fracción va a ser 3 8. Okay. So my fraction is going to be 3/8 because I have 3 students sitting on each of the 8 seats. So 3/8. But if you look at your answers, they're asking for a expression. Okay, so we have to write what equals 3/8. Nosotros tenemos que poner qué es lo que es equivalente a la fracción. So we know, sabemos 1 plus 1 plus 1 son 3. And denominator se queda igual. And we know each one is 1/8. We add the numerator, denominator stays the same. So 1/8 plus 1/8 plus 1/8, you can see is J. Okay. Now, F is wrong because there's too many 8s. La F está mal porque hay muchos de 8. G is 1/3. La G es un tercero. Sabemos que ese está mal porque sabemos que es 1 de 8. And H is wrong because if you add 3 plus 3 plus 3 plus 3, that's more than 3/8. La H es mal porque si sumas todos los 3 es más que 3/8. Okay, next one. Janet tiene 2 juegos nuevos. Cada juego tiene 3 paquetes de cartas. Cada paquete tiene 10 cartas. ¿Qué modelo se puede usar para hallar el número total de cartas que tiene Janet para estos 2 juegos? Janet has 2 new games. Each game has 3 packs of cards. Each pack has 10 cards. Which model can be used to find the total number of cards Janet has for these 2 games? Okay, so we know that there's 2 games. We know that each game has 3 packs. And each pack has 10 cards. Okay, so tenemos 3 paquetes y 10 cartas en cada paquete. Okay, so vamos a dibujar eso sin mirar primero. So hay 2 paquetes. So vamos a necesitar de 2. Okay. So cada juego tiene 3 paquetes. Okay. 3 paquetes. Y ahora cada uno lleva 10. So uno tiene 10, el otro tiene 10 y el otro tiene 10. So each pack has 10 cards. This is one pack, has 10. This is another pack, has 10. This is another pack, has 10. Okay. So now all we have to do is match up our answer.
Todo lo que tenemos que hacer ahora es buscar la respuesta porque ya hicimos todo el trabajo. So our answer would be F. Okay. Now you have to be careful. Tienes que tener cuidado porque te quieren confundir aquí. Okay. G is trying to confuse you because they're threes and we know we have 3 packets. Okay. H is also trying to confuse you because they use the number 3 and 10, which is what is in the problem. Okay. La H te quieren confundir porque los números que usamos es el 3 y el 10. Y el último 10, 10, pero no tenemos 3. The last one we have 10s, but we don't have 3. Next page. Leonor hizo una tabla que muestra correctamente los atributos de figuras. Usó una marca de verificación para identificar los atributos de cada figura. ¿Qué tabla podría ser la que hizo Leonor? Leighton made a table that correctly shows the attributes of shapes. She used a check mark to identify the attributes for each shape. Which table could be the one Leighton made? Okay. So, miramos a todas las figuras. Okay. Y en el lado izquierdo tiene los atributos. So the shapes are on the top and the attributes are on the left. So let's look at the first one. Primero dice, tiene vértices y cuadrilátero. First one says has vertices. The second one says quadrilateral. Vertices. Vertices is where 2 or more lines meet. So rectangle has it, yes. Triangle has it, yes. Okay. Cuadrilátero tiene es cuadrilátero. Rectángulo es cuadrilátero. El triángulo no. So A está fuera. A's out because the triangle is not a quadrilateral. B tiene vértices. B has vertices. The only one checked is the circle. And we know that a circle does not have vertices. Let's go to the next one. C. Se dice que el rectángulo tiene vértices y es cuadrilátero. Y el triángulo tiene vértices. So este, maybe. So C would be a maybe because rectangle has vertices, so does a triangle. And a quadrilateral is the rectangle is a quadrilateral. So now, let's look at, what did I do? Let's look at, that was C. Let's look at D. Rectángulo tiene vértices, triángulo tiene vértices, pero les falta el cuadrilátero. D is wrong because they forgot the quadrilateral. So our answer would be C. Un cine tiene 710 asientos. 158 asientos son rojas, 247 asientos son negros, 119 asientos son amarillos. El resto de los asientos son verdes. ¿Cuántos asientos son verdes? A movie theater has 710 seats. 158 seats are red. 247 seats are black. 119 seats are yellow. The rest of the seats are green. How many seats are green? So, we have a total here. Aquí tenemos el total. Okay. Tenemos estos tipos de sillas. Estos son los números de cuántas sillas hay. Necesitamos saber cuántos son verde. How many are green? Okay. So what we're going to do first is we're going to add the chair, all of the seats to see how many we have. Primero sumar los asientos para ver cuántos tenemos. Okay, so I'm going to add all of the seats. So 247 plus 158, I get 405. Then I add the last one, 119, I get 524. Now I take the total and I subtract it from the number of seats. So 710 minus 524, I get 186. A. Ok, es todo. Nos miramos mañana.